Today, our brother has been jailed for life, and the judge, leader, please. Mr. President, today has the greatest opportunity as a very courageous person. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsị ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. O nwere otu ihe onyonyo nweteburu unu ebe a ụnyaahụ, bụ ihe onyonyo na-egosi ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị nọ na ụlọ omeiwu obodo Naijiria bụ ndị ama dịka South Eastern Caucus na Federal House of Rep, bụ ebe ha nọrọ wee na-agwa onye isi ala na-achị obodo Naijiria okwu bụ President Bola Ahmed Tinubu, wee na-asị ya na ha na-arịọ ya ka ọ gbaghara Maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọbụla o mere ma tọhapụ ya, bụ nke ama dịka ka ọ grantị ya presidential pardon n'olu bekee. Mana ihe onyonyo nke a bụ ihe onyonyo ọzọ yitekwere nke ahụ, n'ihi na ha bụ ụmụnne anyị apụtakwala na ya bụ ụlọ omeiwu bụ House of Rep Chamber wee kwupụta ya bụ okwu. Ha metụrụ ọnụ na okwu ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu, wee gwakwa ya bụ onye isi ala ka ọ gbaghara ya ihe ọbụla a sị na o mere ma tọhapụ ya, dịka ha na-etinye ọnụ n'ihe dị iche iche ebe ọ nọ wee gbasaa ọnọdụ nchekwa n'obodo Naijiria. Dịka ha siri wee na-akọwa, ha sị na ọ bụ ihe dị njọ na n'ime ihe niile na-eme n'obodo Naijiria ugbu a ka ndị omekome ndị Fulani si wee na-egbu ndị mmadụ ma na-akwasa ihe n'ebe niile na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. O wee bụrụ na ihe onye ọkaikpe bụ Justice James Omotosho hụtachara dịka ihe kacha mkpa bụ ịtụ Maazị Nnamdi Kanu nga. Ha wee sị na nsogbu adịghị, na ọ bụrụ na o nwere ihe Maazị Nnamdi Kanu mere eme, na o nwela ndị na-eme ihe karịrị ya bụ ihe Maazị Nnamdi Kanu mere, ma a na-elechakwa ha anya wee gbaghara ha ma tọpụ ha, na ha na-akpọ ya bụ onye isi ala obodo Naijiria ka ọ tọpụkwa Maazị Nnamdi Kanu n'otu aka ahụ tupu ndị ọkaiwu ya agawa na appeal court. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ụmụnne anyị a bụ ndị nọ na ụlọ omeiwu nke dị n'Abuja bụ Federal House of Rep. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. We were refugees during Nigerian Biafran War. As a child, I know how my parents suffered to keep me alive for that 3 years. But let us tell ourselves the truth. What kind of sovereignty allows terrorists to capture and kill a whole general like a common criminal? Because if terrorists can cross our borders at will, enter our villages at will, ambush military convoys at will, take entire towns at will, and now capture a brigadier general, then what exactly are we protecting with this so-called sovereignty? Is this sovereignty when terrorists are the ones controlling forests, highways, and communities? Is this sovereignty when commanders are killed and everyone stays silent, and our children out of school? We opposed the US when they wanted to help Nigeria destroy terrorists. We shouted, "Don't interfere, don't touch our sovereignty." But what is left is to protect when terrorists already operate like a government inside a government. A country that cannot secure its land is not sovereign, it is vulnerable. This is a personal opinion. A country where terrorists can humiliate military is not sovereign. It is under siege. A country that refuses international help while soldiers die is not sovereign. It is stubborn to its own destruction. If a general can fall like this, then all of us are naked. This is not time for pride. Take entire towns at will and now capture a brigadier general.
then what exactly are we protecting with this so-called sovereignty? This is not a time for pride. This is not a time for ego. This is time to ask, what is sovereignty? What? If it cannot save a single life of a Nigerian. Truly, a country of particular concern. As an opposition, I'm standing here to say that, Mr. President, I've observed over time since 99, he's a very courageous person. That's why in 99 in Lagos, I voted for him to be a governor. And I also saw his courage when, a minute after being sworn in, he removed the oil subsidy. Though timing was wrong, I saw his courage when he brought off 4 tax bill here, we passed. We saw his courage. And also I want to encourage him to extend that his courage. Today, our brother has been jailed for life, and the judge who jailed him saw before him what you are distracting me. The judge who jailed him, or Motosho, saw things before him that made him to jail him for life. Good enough. But Mr. President has the greatest opportunity now. I'm not a lawyer, but I'm a lawmaker. That Mr. President Leader, please. Mr. President today has the greatest opportunity as a very courageous person, that today I know that point of order. The counsels to Mazi Kalu Nwankwo has not gone for appeal. We are not appealing today. We are demanding today that within the ambits of law of these 60-90 days, he has not gone point to of court. order. For Mr. President to give him a pardon and release Nnamdi Kanu to us. I rest my case. Okay, thank you, Karen. Thank you. As much as I speak for the Southeast, virtually everything we'll discuss today about insecurity runs across our country. They are interconnected. So it is even very difficult to compartmentalize them into regions. They may rear their heads differently, but at the end of the day, they are interconnected. So that if I'm talking about banditry or insurgency or kidnapping or whatever name you call it in the Southeast, you'll find out that it has become a common denominator in the entire country. Mr. Speaker, my respected colleagues, the issue of insecurity in our country has been very, very well documented. In fact, I find it very difficult making a rehash of what my colleagues have said. It has been very, very well documented. There is hardly anything new anybody is going to say. We are not trying to reinvent the wheel in terms of how to tackle our security challenges. Mr. Speaker, let me draw our attention to just the last, the 9th Assembly. Mr. Speaker, this Honorable House picked about 40 of us and took us to the to NIA, National Intelligence Agency, where for 1 week, 7 clear days, we brainstormed on the causes of insecurity in this country and how to address them. Mr. Speaker, this House came out with a report, a resolution, and transmitted same to the executive. That was the last administration. Mr. Speaker, up till date, we do not have, I don't have any recollection that that administration did anything about our recommendations. Mr. Speaker, that brings me to the major problem, the core of the problem we have. It is implementation.
Somebody once said that in policy, implementation is the graveyard of policy in Nigeria. We have all the beautiful ideas. My colleagues have all made all their recommendations, all their opinions, all their suggestions. But when it comes to implementation, that is where we have the problem. And that is why some people will tell you that where is the will to implement all these things we are saying. So, Mr. Speaker, I don't think there is anything new anybody is going to say in terms of insecurity or how we should combat it in this country. It is all well documented. What we should do is to make sure, is to, as much as possible, implore the executive arm. We don't implement these things. All our resolutions, there's hardly any week we don't have a plethora of resolutions on insecurity. What has happened to those resolutions? We are not expected to implement our resolutions. Our resolutions are our opinion, the opinion of a house. Just like you let us know at the beginning that at the end of the day we are going to come up with resolutions. We are not going to implement those resolutions. We'll still take them to the executive arm. So what I'm suggesting, Mr. Speaker, is that the leadership should also interface with the executive to ensure that some of these resolutions, including past ones, are implemented. If they are implemented in a holistic way, in a structured way, and not the knee-jerk approach we are adopting to insecurity in this country. Yesterday, I was reading about KB State, Kwara State, and one other state where they said there will be air surveillance. So after this week, what happens to the air surveillance? Maybe next week, when we don't hear there was kidnapping in Niger State or in Kwara State, nobody will talk of air surveillance again. Whereas a holistic approach will make sure that the correct thing is done. So, Mr. Speaker, I'll end by imploring my colleagues, the leadership, to get in touch with the executive arm and ask them to do the needful, which is to chest out and implement the resolutions within they already have them, so that this country can be a place you can sleep and close your eyes. Thank you very much. Ọkikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọ dị mma, ihe a niile na-eme ugbu a bụ okwu na-eso akụkọ, maka na o teela aka anyị malitere tiwe mkpu a tupu abịado nso ikpe wee tụdịa ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu nga. O teela aka anyị malitere tiwe mkpu a si ndị Igbo, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ma ndị gọvanọ, ma ndị sineti, ma ndị House of Rep, onye ọbụla tinyewe ọnụ n'okwu. Mana ọ dị mwute na ọ bụ ugbu a ha mecharala ihe niile ka ha mma na ya bụ Federal High Court Abuja wee tụọ nwanne anyị nwoke nga, ka ọtụtụ ndị ahụ anyị na-elegara anya bụ dịka ndị ọnụ na-eru n'okwu malitere ikwu okwu gbasara ya. Ma ekwukwa n'okwu ihe pardon a na-ekwu okwu ya, ọ bụ pardon bụ ihe kacha mma Maazị Nnamdi Kanu inweta ugbu a? Ọ bụ pardon ga-akacha mma ya inweta ka ọ bụ ịgawa ya bụ appeal court ma si ndị ọnụ na-eru n'okwu tinyezi ọnụ n'okwu ka ndị ga-ekpe ya bụ ikpe na appeal court mata na ndị Igbo emepeela anya n'ihe gbasara okwu a, na ndị Igbo anaghị emezi anya ụra n'ihe gbasara okwu Maazị Nnamdi Kanu? Ana m eche n'uche m na ọ bụ ụzọ ahụ ga-aka mma iji wee napụta nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu, maka na ekwuwakwa okwu presidential pardon, Nnamdi Kanu ka na-ekwu ya ma ruo mgbe ụbọchị a tụrụ ya bụ nga, si show me the law, kedu iwu eji wee na-atụ ya nga. Ekwu okwu presidential pardon, ihe ọ pụtara bụ na unu ekwetela na ya bụ Maazị Nnamdi Kanu mere ihe niile a sị na o mere, maka na sọsọ ndị a na-ekwu okwu presidential pardon n'isi ha bụ ndị mere ihe ọjọọ n'eziokwu, ndị ikpe mara n'eziokwu. Ya bụ na ekwuwesi Tinubu nye Maazị Nnamdi Kanu presidential pardon, ihe ọ pụtara bụ na ihe niile a sị na o mere na ndị Igbo ekwerela na o mere ya, mana sị tọpụ ya. Ekwuzie ya otu ahụ, kedu ihe ga-esote ya? Ndị Igbo ka ga-enwekwa ọnụ okwu ọzọ n'obodo Naijiria. Mana ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na ụlọ omeiwu ukwu nke bụ House of Senate wee pụta, ebe nwanne anyị nwoke bụ sinetọ Enyinnaya Abaribe na-atinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasakwara ọnọdụ nchekwa obodo Naijiria ugbu a, wee na-akọwasị na ụfọdụ ndị otu ha na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obodo Naijiria si na-etinye ọnụ n'okwu a abụghị ihe ga-eme ka ya bụ okwu bee,
maka ndị ọ na-abụ ekwute ihe na-eme ugbu a ha ekwuwe maka nke mere na oge Goodluck Jonathan chịrị, na ụdị ihe dị otu ahụ bụ ndọchi azụ ka ọ na-adọchie ya bụ obodo Naijiria. N'etufughị oge ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. South. The writer, George Orwell, made a very profound statement, which I will quote. He says that in times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. We are being told every day to be patriotic. We are being told here that we shouldn't say anything against. We are being told that, oh, you shouldn't talk about the past. You should focus on the present. Yet, on this floor, rather than focus on what we're supposed to talk about, we go back to say, oh, during 2015, oh, the Chibok girls happened, and oh, we are now rescuing people. People were not rescued at that time. During Chibok, 17 local governments in Katsina were not having palace with bandits. People in Kebbi were not leaving all the rural areas and coming to only the urban areas to stay. People in Niger were not being kidnapped. So why do we need to? At any time we need to talk about the present issues of today. We go back to start to look for excuse for our failures of today. I only want to say, let us do the right thing. We're not blaming this government for what they are finding itself, but it is the government in power, and they should do the right thing. What are the right things? We take only one example. The governor of Kebbi said that somebody ordered troops out and people were kidnapped. Till today, nobody in Nigeria knows what happened, and no question has been asked. And we are sitting down here as a parliament, and we turn and we talk. Yet, somebody is responsible. If I'm the commander-in-chief, I will call the army commander in that place and the head of the army and say, if you don't get me the head of this person who withdrew the troops to put all these children in jeopardy, then you make an example of him. That is how a country is run. A country is not run on pacification. A country is run on confronting issues. I rest my case. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe. Ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.